පත් කරපු මේ පත්‍රිකා ටික අධ්‍යයනය කළා. තම කෙටි කාලයක් තුලදී මේ අද මේ උත්සවය පවත්වන්න පුළුවන් මට්ටමට ගෙන එන්න ඔවුන්ගේ දැනුම අපිත් එක්ක බෙදාගත්ත ඔවුන්ගේ දැනුම අපිට ලබා දුන්න ආචාර්ය මණ්ඩලයේ පෙරදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයේ මාචාර්ය අතුල හේවාස මහත්මයාත් ආචාර්ය රමේෂ් මහත්මයාත් මම ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය අජන්ත මහත්මයා වගේම එන්එස්පි මායතනයේ අතනායක මැතිතුමාත් මම ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ පරීක්ෂණ සැසියේදී අපිට ඊටම කෙටි කාලයක් තුලදී ඊට අවශ්‍ය කරනා වූ මේ කාර්යයන් සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා අපිට විශේෂ දායකත්වයක් දක්වුවා IFS ආයතනය. මම හිතනවා IFS ආයතනයට මම ගෞරවයෙන් ස්තුති පුද කරනවා අපේ සීලියා මැතිණිය සහ අනිකුත් සියලුම දෙනා. විශේෂයෙන්ම අද දිනේදී ඔවුන්ගේ ආරාධනාව සහ ඔවුන්ගේ එකඟ අපේත් ආරාධනාව පිළි අරගෙන කවදාත් ශ්‍රී ලංකා මෙතන කමිටු සභාවට සහයෝගය දක්වන ඔස්ට්‍රේලියානු මෙතන කමිටු සභාව වෙනුවෙන් අද අපිට එකතු වෙන ඔස්ට්‍රේලියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ලේකම්තුමියත් මයිතා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මේ මෙතන කමිෂන් සභාව වෙනුවෙන්. ඒත් එක්කම ඔබ දන්නවා මේ පරීක්ෂණ සැසියක් කියන්නේ යම් නිශ්චිත කාරණයක්, විශේෂ කාරණයක්, එහෙම නැත්නම් විෂයක් හෝ වෙනත් මොනෑම තේමාවක් පදනම් කරගෙන ඊට අදාළව අදහස් උදහස් ඉදිරිපත් කර ගැනීමක්. දැන් දවස පුරාවට අපි මේ වැඩසටහනදී ඔබට පුළුවන් මේ අපේ අද දිනය තුලදී ඔබගේ අපි දන්නවා මෙතන මේ විෂයන් පිළිබඳව ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියෙන විද්වතුන් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්, විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාවන්, ඒ වගේම අනිකුත් මේ විෂය ප්‍රායෝගිකව කටයුතු කරන ප්‍රායෝගිකයේදී ඉන්න ඒ අනිකුත් අපේ සියලුම විද්වතුන් පිරිසක් ඉන්නවා. මෙන්න විද්වතුන්. ඒ වගේම තමයි තවත් පිරිසක් ඉන්න වෘත්තිකයන්. වෘත්ති වශයෙන් මේ කාර්යයට සම්බන්ධ වෙන පිරිසක් ඉන්න ඕන වෘත්තියක් විදිහට මේ අපිත් එක්ක මේ කටයුතු කරන. තවත් පිරිසක් ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරන ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් තියෙන පිරිසක්. මේ හැමෝම එකතු වෙලා අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔවුන්ගේ න්‍යායාත්මක දැනුම, ප්‍රායෝගික දැනුම ඒ තුලින් ඔවුන් ලබාගත් අත්දැකීම් තුළ තමයි ඔවුන්ගේ පරීක්ෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ පරීක්ෂණ පත්‍රිකා පිළිබඳව අද බලාපොරොත්තු වෙන මේ දවස්වලදී යම් ආකාරයක කතිකාවක් ඇති කරගන්න, දැනුම හුවමාරු කරගන්න, දැනුම හුවමාරු කරන පමණක් නෙවෙයි අලුත් මානයන් කරා අපේ දැනුම මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයට අදාළව අපි ඉදිරියට යා යුතු මග කොහෙද කියන එක පිළිබඳව කතිකා කරගෙන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ඒ සඳහා ඔබට මේ අද දිනේදී එතන විවෘතව ඉඩකඩ තියෙනවා කිසිදු ගැටලුවක් නැතුව එස්නා ඉඩකඩ තියෙන ඕන මේ සාකච්ඡාවලදී සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් ඔබ සීලම විශේෂයෙන්ම අද මේ අපේ පරීක්ෂණ සැසිය සඳහා පරීක්ෂණ පත්‍රිකා 256ක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒකෙන් අද අපි 150 දෙනෙකුට ආරාධනා කරා මේකට සහභාගී වෙන ලෙස. ඒ අතරතුර අපි මෙතෙන්දී මේ පරීක්ෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරපු අයගෙන් 7 දෙනෙක්ගේ පරීක්ෂණ පත්‍රිකා ඔබ ඉදිරියේ සාකච්ඡාවකට වාජනය කරනවා. ඉතින් මේ එම පරීක්ෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරපු අපිට ලබා දුන්න සියලුම විද්‍යාර්ථීන්ට සියලුම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා කමිෂන් සභාව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තමයි මාධ්‍ය හිතවතුන් සියලුම දෙනාත් මම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මේ සඳහා ඔබ කවදාත් මෙතන කමිෂන් සභාවේ කටයුතු සඳහා දක්වන මාධ්‍ය අනුග්‍රහය සම්බන්ධයෙන්. එhmenan සියලුම දෙනාට අද දිනය සාර්ථක දිනයක් කරගන්න. ඒ වගේම මේ විෂයට අදාළ විෂය පතය තුල පැහැදිලි ඉදිරි දැක්මකට අවශ්‍ය නම් අලුත් මානයන් හොයාගෙන යන්න ඔබට ශක්තිය දර ලැබෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මේ වැඩමුළුව තුල දිගින් දිගටම සජීවව සම්බන්ධ වෙලා අපිට අද මේක සාර්ථක වැඩමුළුවක් කරගන්න ඔබගේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන්න තා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා. ඒ වගේම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා හිතවත් අපේ වික්ටර් රාජ් සහෝදරයා සහ ශමි ඩයස් අපිට කතනෙන් දායකත්වය දක්වන ඕන් දෙනාත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ගම මේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මේ දින ගණනාවක් තුළ අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච සියලුම දෙනා මගේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඒ වගේම අනිකුත් සියලුම පාර්ශ්වයන් ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ගමන් දැන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමු. Thank you, sir. That was Mr. Saman Sriratnayaka, Commissioner General of Elections, making the welcome speech. Ladies and gentlemen, up next, we call upon to address the gathering
Mr. R.M.A. L. Ratnayaka, Chairman of the Election Commission of Sri Lanka. Please, sir. සුබ උදැසනක් වේවා සියලු දෙනාටම පැමිණ සිටින සම්භාවනීය අමුත්තනි විද්වතුනි නෝනවරණී මහත්තුරුනි සියලු දෙනාගේම අවසරයි මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව බවට පත් වෙලා දැන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ මැතිවරණ පැවැත්වීම සිදු කරගෙන යනවා කලින් අහසට ලැබුණු ආකාරයටම ඡන්ද හිමි නාමලේඛන සකස් කිරීමත් මැතිවරණ පැවැත්වීමත් කියන මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොමිෂන් සභාවට පැවරී තිබුණු ඒ ප්‍රධාන වගකීම් දෙක අතරින් ඊට එහා ගිහිල්ලා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට කළ යුතු තවත් කාර්යයන් රාශියක් තියෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සහ ඒ අනිකුත් නිලධාරීන් අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ පසුගිය මැතිවරණ කොමිෂන් සභා දෙකේදීම අපි ජනතාව දැනුවත් කිරීම ඒ වගේම ඡන්දදායකයන් දැනුවත් කිරීම ඔවුන් ඡන්ද විමසීම සඳහා සහ මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා සම්බන්ධ කර ගැනීම කියන ඒ කටයුතු සියල්ල සිදු කිරීම ආරම්භ කරලා තිබුණා. ඒ පහුගිය කොමිෂන් සභා දෙක ආරම්භ කරපු වැඩපිළිවෙල අපි තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාම දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා. ඒ ආරම්භක අවස්ථාවේ පටන්ම පසුගිය කාල සීමාව තුළ මැතිවරණ රාශියක් පැවැත්වීමට අපට සිද්ධ වීම නිසා මේ කටයුතු යම් තරමකින් ඒවට බාධා පැමුණුණා. නමුත් අපි ඒ අතරතුරේදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ උපාය මාර්ගයක සැලැස්ම ඒ වගේම ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යන ඒ වගේ අඩංගු වෙලා තිබෙන ඒ කරුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල දිගින් දිගටම සිදු කරගෙන ආවා. විශේෂයෙන්ම මහජනතාව ඡන්දදායකයින් රටේ විද්වතුන් පාසල් සිසුන් සහ සියලුම අනිකුත් ආන්තික ප්‍රජාවන් මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා සම්බන්ධ කර ගැනීම මේ වැඩපිළිවෙලේ විශේෂ අංගයක්. ඒ නිසා ඒ සඳහා අපි උපාය මාර්ගික සැලසුම සහ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලසුමේ විශේෂ වැඩසටහන් ගණනාවක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඒවා සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල යොදමින් පවතිනවා. අද මේ පැවැත්වෙන්නේ එයින් එක වැඩසටහනක්. විශේෂයෙන්ම රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඒ වගේම ජනතා පරමාධිපත්‍ය සර්වජන ඡන්ද බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඒ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව තුළ යම් අදහසක් නැත්නම් හැඟීමක් අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලේ එක් අංගයක් තමයි අද මේ අපි ආරම්භ කරන්න යන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ රටේ ඉන්න විද්වතුන් ප්‍රාමාණික උගතුන් වෘත්තිකයන් සියලු දෙනා මේ මැතිවරණ පරිචය කෙරෙහි යම්කිසි අවධානයක් ඇති කරලා ඒ අය තුල මැතිවරණ කටයුතු පිළිබඳව පර්යේෂණ කිරීමට ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් යම් සොයා ගැනීම කිරීමට ඔවුන් උනන්දු කිරීම තමයි අද මේ වැඩසටහනේ විශේෂ අදහසක් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල විද්වතුන්ට පර්යේෂකයින්ට ආරාධනා කරා මේ වැඩසටහන සඳහා තමන්ගේ පර්යේෂණ නිබන්ධන ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අපි විශේෂයෙන් සන්තෝෂ වෙනවා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල මේ ඉල්ලීම කරත් පර්යේෂණ පත්‍රිකා 256ක් පමණ ලැබිලා තිබුණා අපට මේ අවස්ථාවට. එයින් මම හිතන්නේ 150 ගණනක් තෝරාගෙන තියෙනවා ප්‍රශස්ත පර්යේෂණ නිබන්ධන හැටියට. ඒවා ඉදිරිපත් කරපු ඒ පර්යේෂකයින් ප්‍රාමාණික උගතුන් විද්වතුන් මේ ස්ථානයට දැන් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම යම්කිසි තලයක ඉන්න ඒ මැතිවරණයට සම්බන්ධ වෙන ඒ අදාළ පුද්ගලයන් තුල මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් තියෙන හැඟීම තවදුරටත් වර්ධනය කරලා ජනතා පරමාධිපත්‍ය ඒ වගේම සර්වජන ඡන්ද බලය ආරක්ෂා කරමින් රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන වැඩපිළිවෙල යෙදීමට මේ පමණක් නෙමෙයි අපි තවත් වැඩසටහන් රාශියක් මේ සමග ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. දැනටත් තවත් වැඩසටහනක් අපි පෞර නමින් කෙටි චිත්‍රපට වැඩසටහනක් සකස් කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ මේ දිනවල ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල දීගෙන යනවා.
පාසැල් සිසුන් සහ ඒ සම්බන්ධ අනෙකුත් අය මේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියට යොදා ගැනීම. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මගින් රටේ සියලුම මහ ජනතාව තුළ මේ ඡන්ද විමසීම් සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් තියෙන හැඟීම තවදුරටත් වර්ධනය කරලා සාධාරණ ඒ වගේම නිදහස් ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීම සඳහා රටේ සියලුම මහ ජනතාවගේ සහාය ලබා ගැනීම. ඉතින් ඒ උතුම් කර්තව්‍ය සඳහා සම්බන්ධ වෙච්චි දායක වෙච්චි ඒ සියලුම දෙනාට මම මේ අවස්ථාවේදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ සත්කාරය සඳහා මේ අපගේ ආරාධනයෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඒ සියලු දෙනාට මත් පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඒ වගේම ඒ පර්යේෂණ කටයුත්ත සඳහා සහභාගී වූ ඒ සියලුම විද්වතුන් සියලු දෙනාටම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපේ ආරාධනය පිළිගෙන මේ ස්ථානයට පැමිණි ඒ සියලුම දෙනාටත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් අද දිනේ මේ වැඩසටහන ඉතාමත්ම සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඔබ සමගයේ සහාය ලබා දෙන්න සිල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ වෙනවා. සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. අපේ ඔබතුමාට මදක් වේදිකාවේ රැඳෙන්නට අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන් මීළඟ කර්තව්‍ය සිද්ධ කර ගැනීම සඳහා. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it is time for us to witness the launching of an e-version of proceedings. Following the insightful address of the Chairman of the Election Commission of Sri Lanka, we are pleased to announce the launch of an electronic version of the proceedings of the Annual Research Symposium 2025. The Annual Research Symposium serves as a key platform for sharing research, insights, innovations in the electoral process and democratic governance. It brings together scholars, election practitioners, policymakers, and other stakeholders to present their work, exchange ideas, and strengthen democracy in the country. The proceedings document all presentations, keynote speeches, and discussions from this year's symposium. By launching the e-version today, the Election Commission ensures wide access, transparency, and the continued sharing of valuable knowledge among participants and the public. May I kindly invite the Chairman of the Election Commission of Sri Lanka to officially launch the electronic version of the proceedings. Please, sir. Wonderful achievement itself. And we are here to witness the most important achievements made by the Election Commission during the history. Ladies and gentlemen, please focus your attention on the screen. The history of elections in Sri Lanka dates back over 70 years. In 1944, the British-appointed Solberry Commission drafted a new constitution in response to growing demands for local participation in governance. This marked the beginning of modern democratic processes in the country. Following the Commission's recommendations, legislation was introduced to register voters and conduct parliamentary elections. By 1946, local authority elections were also established, empowering communities to participate in governance at the grassroots level. From 1946 to 1955, separate departments managed parliamentary and local elections. Recognizing the need for efficiency, the two departments were merged on October 1, 1955,
forming the Department of Elections. Since then, it has played a central role in ensuring that elections in Sri Lanka are conducted fairly, transparently, and efficiently. Over the decades, the Department of Elections built a strong foundation for voter registration, election management, and the smooth conduct of local, provincial, and national elections, enabling citizens to actively participate in shaping the future of their country. In 2020, our pioneering corrugated ballot boxes earned 2 gold awards, enhancing security and sustainability. Our digital initiatives continued, securing a 2024 silver medal for the e-services platform, providing real-time public information. The ECEDR application received a 2025 silver award for strengthening public engagement. Most notably, we were named Electoral Commission of the Year at the 2025 International Electoral Awards. This prestigious global recognition honors our commitment to democratic integrity and excellence. These achievements underscore our dedication to transparency, inclusiveness, and strengthening electoral integrity. Through innovation and ethical governance, we empower citizens to exercise their democratic rights confidently, ensuring meaningful participation in shaping our nation's future. Ladies and gentlemen, we are taking part in a very important symposium, the Annual Research Symposium 2025, organized by the Election Commission of Sri Lanka. This year's theme, introduced as empowering democratic process, strategies for enhancing voter participation and electoral integrity in Sri Lanka. The wide scope really encompasses the most important areas of this particular stream. So, ladies and gentlemen, we are getting into the very first session today. So, we have named this particular session as Fireside Chat. So, let's start the program. And to conduct the program, we have a very important personality. And let me just introduce him. He's none other than Professor Lakshman Dissanayake, Emeritus Professor and member of the Election Commission. Professor Dissanayake obtained first-class honors for his first degree in 1977, a postgraduate diploma from University of Colombo, MA from Free University of Brussels, and PhD from University of Adelaide, Emeritus Professor of Demography, Fellow of the Royal Society of Arts, UK, former Vice Chancellor of the University of Colombo, and recipient of Desabandhu National Honor. Worked with SARC, UNFPA, and international migration organizations. Holds honorary and visiting professorships at multiple universities. Expertise in survey research, population aging, regional demography, regional development, health demography, and post-disaster reconstruction. Published extensively. Put your hands together and welcome Professor Lakshman Dissanayake on stage. And ladies and gentlemen, taking part in the panel today, a great important number of personalities. Dr. Ranga Kalansurya, Dr. Ajanta Athukorala, Director of University of Columbus School of Computing, Dr. Pakisuthi Saravanamuthu, Founder Executive Director, Center for Policy Alternatives, Dr. Ramesh Ramaswamy, Senior Lecturer, University of Peradeniya, Dr. N.S. Aryaratna, Senior Lecturer of University of Rohuna. To officially introduce the panelists, I hand over the podium and the entire stage to conduct the fire chat session to Professor Lakshman Dissanayake. Please, sir.
very good morning to all of you, distinguished guests, esteemed panelists, colleagues, and friends. It gives me great pleasure to warmly welcome you all this year's Research Symposium, organized under the theme Enhancing Voter Participation and Electoral Integrity in Sri Lanka. I also extend a special welcome to our panelists who have joined us today to share their expertise, insights, and experiences on one of the most critical pillars of democracy, the electoral process. Elections are more than just a mechanism for choosing leaders. They are the heartbeat of democracy. The health of a nation's democracy can often be measured by how fairly, freely, and inclusively it conducts its elections. Sri Lanka, with its long democratic traditions, has much to be proud of. Yet, like many democracies around the world, we face emerging challenges. Declining voter turnout among certain groups, misinformation, the influence of social media, and the need to continuously strengthen public confidence in our institutions. This symposium is both timely and essential. It provides a platform for dialogue, evidence-based discussion, and collaboration among researchers, policymakers, and practitioners who share a common goal, ensuring that every citizen not only has the right to vote, but also feels encouraged, informed, and empowered to exercise that right. This panel brings together 5 distinguished experts, each focusing on a specific theme that influences democratic participation in Sri Lanka. First, fostering trust and confidence in elections. That is, identifying the factors that shape trust and ways to reinforce credibility in electoral institutions. Second, election technology and innovation. That is, examining the opportunities and risks of digital tools and technological solutions in elections. Third, role of civil society and media, understanding how non-state actors can strengthen transparency, accountability, and informed participation. Fourth, gender and politics, that is highlighting the importance of women's political participation and leadership for inclusive democracy. Fifth, inclusivity and accessibility, that is exploring measures to ensure that all citizens, including marginalized groups, can participate fully in the electoral process. Now, we have 5 esteemed panel members here. So each panelist will respond to 2 main questions and a final wrap-up question, sharing evidence-based insights, practical examples, and recommendations for strengthening democracy in Sri Lanka. The discussion aims to generate actionable strategies for policymakers, civil society, media, and electoral institutions.
First, we begin with Dr. Pakyasoti Saravanamuttu. He is founder and executive director of Center for Policy Alternatives, popularly known as CPA. Saravanamuttu holds a PhD in International Relations from the London School of Economics and Political Sciences. He co-founded the Center for Monitoring Election Violence and Transparency International Sri Lanka, an Eisenhower Fellow and chairperson of Eisenhower Fellows Sri Lanka. He has served on several national and international advisory bodies on governance and reconciliation. My question to Dr. Saravanamuttu is focused on fostering trust and confidence in elections. The question is, in your view, what are the key factors that influence public trust and confidence in elections, and how can electoral institutions proactively strengthen these elements in the Sri Lankan context? It's over to you. Well, in terms of strengthening public confidence and trust in the electoral process, I think one of the key factors is the success of the Election Commission in restoring confidence and trust and strengthening and expanding it as far as the public is concerned. Now, how does the Election Commission do that? And I suppose, first of all, it is the appointment as commissioners of people of high integrity and intellect. And secondly, the efficient functioning of that commission. You see, in the next 20 years or so, we are going to be dominated by the simple fact of the digital era and artificial intelligence. In that situation, we have to still have an institution that is able and is trusted to come out and say, look, we have just conducted a free and fair election. Because after all, the electoral process is the basic mechanism of choice and change in a functioning democracy. Now, how does one regulate or monitor artificial intelligence and the digital dimensions of an electoral process? I think that's something that we knock our heads to and try to find out what ways is it possible. Indeed, the question of as to whether it is possible also is one that we have to face, because we are told that some of the artificial intelligence is going to be self-generative. We can't predict what is going to happen. So I think that is a major question that is affecting, confronting all democracies in the world. Are we going to be able to continue to have a situation in which you have one institution which has the respect, the authority, the power to be able to say, yes, we have just concluded a free and fair election, or that the election result is absolutely confirmed, there is no doubts with regard to it. So strengthening, expanding the digital media monitoring dimension of any election commission, I think, is absolutely vital. Absolutely vital. Now, in addition to that, public trust and confidence, I think, can be instilled by the simple transparency of a commission. You know, I have been struck by the fact that over the years, I've had members of the Election Commission of Sri Lanka point to the Center for Monitoring Election Violence and thanking us for taking the commission to court.
I think that's a rather ironic situation. But the reason, apparently, was because if we didn't go to court and get a clarification from the court, the commission would have been stuck, that it doesn't have the explicit powers to do X and Y. So that is another area. Those are other loopholes that have to be blocked. But the transparency of the work of the commission, I think, is tremendously important. Also, between elections, it would be good for the commission to engage in some outreach because, although we have been voting for over 70 odd years, there are a number of dimensions of the electoral process which our public is not aware of. And that needs to be explained to them. So there are a number of things, but as I said, I think in terms of the integrity of the electoral process, that social media dimension is going to be extremely important into the future. Thank you, Dr. Saravanamutthu. The points are well taken, and I mean, they're really excellent points that you have made in relation to the question that I directed to you. The second question goes to Dr. Professor now, Ajanta Koral. He's a colleague of mine from the Colombo University. So Dr. Atukora holds a PhD in neural pattern recognition from the University of Queensland. His expertise spans artificial intelligence, AI, machine learning, and data analytics. A former president of the Computer Society of Sri Lanka, he has received multiple Senate and Vice Chancellor's awards for research excellence and currently serve as Vice President of the OPE of Sri Lanka. Now my question is on election technology and innovation. I think we continue with what Dr. Saravanamuthu has just concluded in his response. That's election technology and innovation. How can emerging technologies such as digital voter registration, electronic result transmission, and data analytics enhance the efficiency and transparency of elections in Sri Lanka? Over to you, Dan. Thank you, sir, and thank you for the opportunity given. And first of all, I'm from technology as well as Professor said, from machine learning AI background. But first of all, I want to say that in Sri Lanka, we have a very robust electoral process, and which we have done very long time. And so that gives advantage. So that's why technology is not there to replace any of the systems that we have, but want to enhance them or augment them. So if you look at it, voter registration, that also in our system, we have done in various ways from way back in late 90s to, I think, latest in a centralized system from 2015 onwards. So we were having voter registrations, but not in a full scale. So that's what we have to look into. And always we have to consider technology is good. It's like a knife where it has two sides as well. So you have to be very careful when you work with, and you have to take precautions. So sometimes some arguments will come, if you do not take enough precautions, it would have been better to have the manual system because you are safe, because you were used to it. And it was not, I would say, 100% safe. But however,
we feel that because in electronic form, it's very easy to change things, damage things, or like convert other way around very fast. So that is why like technology always has to go with its related precautions and the policies that are required. That's why like I think so I was saying that with the AI, like what to do. So it's like we have to have those policies also maintained. So technology itself can't do, but technology with our robust electoral system, with an experience, people who have worked over the years, so it's quite easy to convert. Again, now this is, I'm saying it's not new because we were doing from early 2000s of getting the technology into it and trying to do in various ways. The first part, like, yes, this electoral voter registration is very important. So that's very important to get all the people who are ready to vote, like to be registered proper, and they should be able to assess, or like we should be able to audit as well, and others should be able to see as well. So there are some gaps that we have where the election commission will not be able to do, like for example, like we should have a proper I would say citizens registration system, I would say under DRP, where that is what always we talk about, ENIC or SLUID or whatever. So that's because through that we should be able to connect with the election commission with the data, and we can validate and get the results. So there's a small gap. Hopefully in the future it will be sorted out. So then we will have a very good voter register. And with that, we should give the other functionality as well. It's not only like we are using for the election, but the rest of the people to use as well as to see that as well. That's where like the transparency is also very, very important. It's not only using technology, but keeping, as I said, the precautions required, especially for databases. And coming back into results dissemination, I think that's where like as University of Colombo so will involve from a long time back. I would mention Professor V.K. Samaranayake as well, like getting into with various commissioners, and we were trying our best to somehow like try to automate that process. So it took time, so it took several different exercises that I think I would say, and I was involved in last few elections with the commission. With that, I can say we are quite strong as a commission that we can conduct election and disseminate the results. So that that is always there. That's like I would say that's in a way good like homegrown system with the expertise around the country and trying to get the help and trying to do that. But we had to make sure we had to take precautions and other things. But that we were doing that. But however, we can go further down and try to make it more automated, because through that, I think we can speed up the results. Really, that's where like always soon after the election is over at 4:30 or 5 o'clock, whatever, and all the eyes are towards the election commission, and that's where like everyone is eager to get the results. So that I think this year we were able to get the results where we did electronically. So that I think that's a very good move from the election commission, because generally like we can do manually. That's true. That's what we have done it. But we have tested our systems so that because it's manual labor is expensive and exhaustive, whereas machines can do faster. That is what we had to rely on. That we have to take precautions. That's we have taken, and we were able to get the results, and that way people will be happy. So finally, it's about the analytics you were talking about. That's where like the next thing we have to go once the election is over, how we can analyze that, and we can look at the election commission and give results, reports where like where the voters have not come up. So then that's where like then the analytics will help for other maybe organizations or the government entities or the NGOs like to go and address that why and how like what things has to be done for the next election. So that part I think yes we have to get into. Thank you, Ajahn.
In fact, I'm very much interested in this data analytics part. As a demographer, I've been, in fact, always talking at the Election Commission that, I mean, we should be able to get those information and analyze. And also, I have a feeling that now what we do now at the moment, because we are a bit reluctant to adapt for the technology adaptation, right? And we are new, and some of us would not actually go 100% for that. But unless you adapt it 100% without having this manual work, we will not be able to actually move forward. This is my personal thinking, right? But as you said, precautions are important, but I think you meant that precautions in the sense it's about cybersecurity and Yes, all sir. that, Yes, right? yes. Okay, thank you. Okay, so next is Dr. Ranga Kalansurya. And Dr. Ranga Kalansurya is the regional advisor for Asia, international media support, Denmark, a veteran journalist and media academic. Dr. Kalansurya holds Sri Lanka's first PhD in news journalism and is a Reuters Fellow of Oxford University. He has led key media institutions in Sri Lanka and advised globally on media policy, safety, and conflict communications. He was nominated for the UK